Okay, guys, so here the purpose of this call is I'm giving demo on Power BI training. So this demo includes the training topics or skills and the importance of learning this Power BI, we can say business intelligence and and all other supporting skills which we require to give more weightage on your profile. Okay, so let's start with my small introduction, like who I am and what I am. So myself, Janardhan, and I have total 8 years of IT experience, and I given training for multiple batches within the organization and even outside of the organization. So I used to train people with SQL and Power BI report builder. So all these things, and even I would like to give more advanced topics since we are getting monthly updates on Power BI. So I hope my training will give more values to the candidates, which helps to get jobs. I'm not saying it is simply since I'm not giving a training on specific skill set. So I'm giving a complete job oriented training, so which involves the complete skill set which actually needs to get a job and to survive on a project for a long time. So I'll give some examples. Before starting, I would like to display or I would like to explain what are the training topics I'm going to give. Okay, so let me start with that. Training topics list. Yeah, and this training will be in two languages. Just to the local language will help to reach more efficiently than English. So that's why I choose two languages for this training. So it will be in both English and Telugu. Fine. So the training topics list. So BI and data warehousing concepts, which really very much important to understand how our reporting tools will work and what are the process will be there actually before start your work. Okay, so if you have a clear knowledge on this, then it is really very good advantage for you. So that's why I added this BA and data warehousing concepts and SQL Server, which is uh, RDBMS. It is one of the RDBMS. I'll explain what is RDBMS, but just understand what is SQL here. And SQL is a language, database language, which helps to interact with the databases. This can be used in multiple um, different databases like SQL Server, Snowflake, Netezza. There are n number of. Even you can use an Oracle. Okay, so why we are discussing this here is along with the reporting tool, if you have a strong command on database skill, then it will really increase weightage to your profile. So that's why I would like to include this SQL Server too and Power BI. So I'll explain why we need to choose Power BI at the moment. Since we have other BI tools too, but I recommend to go with the Power BI. I'll explain why we need to choose this. But my training includes BI and data warehouse concepts, SQL Server, and Power BI report builder too. This is also a Microsoft product. So Power BI and report builder, these two are Microsoft products. SQL Server too, and even just we are learning SQL language. Don't stick on only SQL Server. I'll explain difference between SQL and SQL Server later. And as usual, other trainers provide, and even I do provide case studies, resume preparation, interview tips, and even I have some other benefits. I'll provide other benefits which helps to shortlist your profile along with even though if you have more competition, and I'll give some interview guidance which helps you to crack the interview. Even I can give some kind of interview support, not
like illegal standards. I'll give with the legal standards only. We'll discuss that later. And one more important point, that not only all these topics which I disclose here, so even we are going to include some other topics during the training period. So those topics, maybe the latest updates from our Microsoft products, or maybe some other topics which users likely use or expect to be added in their business. Okay. Fine. So these are the topics like list. Even you can, I'll share this Word document. You can just go through the concepts which we are going to discuss. Even if you have any suggestions to add more, you can recommend. I'm happy to include. My motive is just I want to train you in better way, which really helps you to get placed in good companies with good packages. So that is my motto. And yeah, this is all about training topics. Actually, in demos, as per my analysis, users will expect the same. What we are going to, what trainer is going to cover, and how, what is the impact with that skills in my career. So users will expect the same. Users means the candidates like you. Okay. Yeah, so now we have seen the training topics and why should I learn BI. So uh, we'll come to Power BI later. First, understand what is BI. BI is business intelligence. The name itself we can clearly understand. Business intelligence. So intelligence means understanding the business. Like just like even if you see in general, there will be crime branch intelligence. What they will do, they'll analysis all the crime histories, and they'll catch the criminals, and they by catching, and they'll punish them, and they'll try to reduce the crime rates, so to help the society. Same way, business intelligence, which helps to understand the complete business process. So once they understand, they can take a better actions to improvise their business. So like how a business intelligence will help to the business users to take their business to take their actions on their businesses. Okay, I'll explain with the standard definitions. Like business intelligence is getting right information to the right decision makers at the right time. So you need to consider 3 points here. Right information about the business, and to the right decision makers like business owners at the right time. So these three things are very much important, and this is a standard definition. It's not a point of definition. It gives a general sensible meaning to understand what is business intelligence. Okay, so just remember, getting the right information to the right decision makers at the right time. So this is what business intelligence will do. Okay, and what, so this is about business intelligence, and business intelligence will help like this. The purpose of business intelligence is that, and what it will do is, um, it takes a complete business information like raw data, and it transform data into a meaningful, and it visualize the data to the business users. Okay, I'll show it some examples. So yeah, so if you see here, the business intelligence process includes, it takes lot of business data, and it process, and it applies some transformations, and then it will visualize the data. Okay, here you will get a lot more data, and you're processing data, like you're shaping, and you're organizing however way you want, and then you're visualizing the data. I'll show you the importance of data visualization rather than showing raw data. I show you importance. So with the raw data, it is highly difficult to understand your business. But if you show with the visualization through graphical representation, it really helps to understand in easy way, and with a less time, like with a
quick instant users can understand about their business. I'll show you some examples. Like just consider, um, consider this COVID cases data. I just added only one sample screenshot here, but we have a lot more data on COVID. And if you see data like this, you cannot analyze what are the total cases and from different, it is from which area and which age group or which gender, and then what are the total doses you have given, whether it is first dose or second dose, and how many cured cases, death cases. If you want to analyze all these things, it is really hard to analyze if you have a data like this. But if you show through the visuals, it is very clear and easy to understand. Like if you see here, by saying, you can understand what are the total confirmed cases, and out of this, how many got cured and how many deaths, and how many tests you have performed, and the test results, whether it is positive or negative, and the total doses, first dose or second dose. It is just an example. It is not completely what business intelligence do. It is just one part with a small example. So you just imagine if you're running a large business where you require a lot of manpower and you have a different products you are producing and you are into retail. So if you have those data, then you need this business analysis to understand what's going on in your business, what in stock you have and what is out and which is having more demand. So these kind of analysis we can do with the business intelligence. Okay. So what you need to understand here is what is business intelligence and how it helps to the business users. Just think only these 2 points, and just given us these examples, but don't try to understand completely here. If you try to understand completely, then there is a high possibility to get confusions, doubts. But I'll tell you what you need to catch here. So then try to catch that only. If you have any doubts, we can discuss that later. Okay, fine. So you just need to understand what is BI, business intelligence, and how it helps to the business users. It helps to show their business analysis to them. Okay, this is simple. And with this explanation, even I hope you understand the importance of this business intelligence. Okay, if you have this analysis, then you can take action on your business. If you don't have this information, you'll not get uh, you cannot take right decisions on your business. If you know what's going on, then only you can take an actions. If you don't know anything about your business, it is senseless if you take any actions if without knowing anything. Okay, so even just assume you're you are a cricketing captain. If you know all the players' staminas, their abilities, then you can rule your team perfectly by using your player's strength. If you don't know the player's strength, you cannot use them efficiently. So here knowing is just information. If you are knowing something about me, you know what he is here and how he can perform. It's we can say this is data. Data information is nothing but data. Okay, if you know about your player, it's like it is an information you know about him, where he is strong, and you can use him for the particular place. Like if he is a good batsman, you can use in your top orders or in your tough situations. If he is a good player, then you can place wherever ball goes very frequently, then you can use him there and you can use his strengths. So all these things, how you can take an actions if you know about him. Knowing means it's a kind of information. So information is nothing but data. So I'm just given an example. So to understand importance of information before taking any actions. Okay, fine. So I hope you have a clarity on what is BI. And then
So in business intelligence process, we have a lot more BI tools. BI tools mean it's a reporting tools where you can build your reports. Like for example, I have shown here. So this report has built in Power BI desktop. And we have other BI tools like Tableau, QuickView, Looker, Oracle BI, QuickSense, other BI tools, lot more. Cognos also. Okay, but then why I need to choose Power BI? I'll give some standard examples, but along with the Power BI, even we have one more powerful tool called Tableau, but it is too much cost effective and it's not kind of complete outdated, but it's too much cost effective compared to Power BI. So and other advantages Power BI has, it is along with other advantages means it is releasing a frequent updates on monthly basis, and we have very excellent support. You can build pre-built models. So if I go more, then it relates to complete subject. But if I say everything here, you'll get confused. But I'll let me give some easy and effective difference to choose Power BI rather than Tableau. But the main difference is cost effective. Business users always try to reduce their cost on spending unless it is necessary. So if we have other product which is giving even more better solutions, then why would business owners will spend money on other tools or other areas which is affecting more cost. Okay. So to give a standard solution, I'll use Google Trends. So I hope everybody trusts Google. So we'll ask Google which is having more demand and which is having more trends. Google Trends. So just open trend analysis, search for Power BI. You will see Power BI searches from the users. It's just showing for the past day. Just keep it for at least 5 years or 10 years. Then we are comparing with Tableau. Just write competitor or comparative word Tableau, Tableau. Tableau. This is also one of reporting tool, and we'll see demand which is having more. So if you see till uh, 2020, Tableau has more demand and which is highly used for highly used as a reporting tool. And Power BI starts from 2015 and it started increasing till 2020. Then it crossed Tableau also after 2020. Now, if you see this, um, with this analysis, we can easily understand which is having good demand in the market. Power BI has more compared to Tableau. Okay. This is just general, but if you ask the real-time working employees or real-time working professionals, they can easily suggest you to go for Power BI like me. See, with my complete experience, I have seen multiple projects which are migrating from one BI tool to another BI tool. Like with my experience, almost all, like 100 to 100, I have seen migrating reports from other BI tools to Power BI. Even I did that. So I have seen reports which is already existing in Tableau, Oracle BI, Cognos, but all the users wants to switch these reports to the Power BI. So since Power BI is having uh, wonderful features with a less price and with a good customer support. Okay, so this you can understand once we go deep into the training part. Okay, then what questions usually candidates will have in demo? We'll see. So you know when you need to choose Power BI, and I already discussed the importance of learning database language along with the
BI tool. Like even you will get a job with only Power BI, but you cannot survive for a long time. Like they'll use you until the project development. Okay, once you're done with the development, if you know some additional skills which helps to maintain the project, like database skills, admin skills, or sharing the reports with the users and all, if you know all these things, then they'll keep you for a long time. Okay, so that's why I'm including this SQL also. Like, for example, if you get any data issues in Power BI, you need to analyze with the database end. So if you know this SQL language, you can easily interact with the database and you can give your queries and take the results and match whether it is matching up or not. You can do this kind of analysis if you know. If you don't know, you can simply sit and you need to reach other teams to write a queries and validate. So you should not be like this. You should be like an independent candidate. So that's why you need to learn database language too, along with the reporting tool. Okay, so you should be like independent candidate to do complete analysis along with the report development. Okay, so that's why I included this and report builder. This is an additional skill along with this database and Power BI reporting tool. Even few clients expecting reports in Report Builder. There is some extra advantage we have in the Report Builder compared to Power BI. It doesn't mean like Power BI has less features. Power BI has wonderful features, but if user wants to see reports like page by page, like pagination reports, then Report Builder will help. Okay, so this is also Microsoft product. So that's why I want to include this report builder too. Like if you have all the skills, then client won't leave you. Okay, he'll try to look for a long journey with you. Even if project development is done, if there is support or maintenance is going, then still they'll keep you. Okay, so that's why I said it is not only specific skill training and providing training as a job oriented training which help you to survive for a long time. Okay, so then as usual, additional benefits, resume preparation, interview tips and mock interviews, and also I'll provide some support on interviews. Okay, it's not, I'm clearly mentioning it's not kind of proxies and all. I don't encourage that, but I'll give complete skills which help you to crack the interviews by your own. But still, I can support you if you need any assistance from my end. Okay, so yeah, as I'm going to cover BI and data warehousing concepts and SQL, you'll be having at least 3 to 4 theory sessions. Then we'll start writing queries practically. I'll start at very, very basic level and I'll make you to like a professional guy. Okay, so like how I trained multiple candidates, even I'll do you too. Okay, so I hope, I think I covered whatever required things in the demo, like what actually candidate will expect. So let me explain you the duration. So since we are covering all these things, definitely it will take 2 months time, and I provide everyday session. I don't give any gap, even it is not Saturday or Sunday, but there is a possibility to give gap on medical emergencies or any festival days. And yeah, if something emergencies comes, then I'll give a gap, but I'll update before 1 day or 2 days, or if it is any sudden emergencies, then I'll update at least before the session. And what I expect from the candidates is, first thing is time. They need to spend time to learn all these things. Okay, if you give it time, then only you can learn a lot of things. Okay, without time, you cannot do anything. Along with the time, you need to dedicate completely. And if you have any doubts, you can shoot out me with a message. I'll create a group. You can send out your queries on group. Maybe others also can interact with that. Maybe few candidates.
will be proactive. They can research and they can answer you, or else even you can research, you can answer to others. If you are still struggling, I can respond. Okay. Main thing is users needs to spend time on learning, practicing, asking doubts, researching some extra things. If you're not clear, you can ask me and I'll clarify that. Okay, so yeah, with my past, I can say I placed around 60 candidates in the jobs. They are in good positions now. And yeah, even I supported them after getting the job also. But it's not like everybody, it depends on the candidate. If he is very much interested to learn how to enhance profile, I'm happy to contact them and happy to start journey with them for a long time. So it's all depends on you. If you spend more time to learn and if you start interacting with me, then I can provide all even more additional suggestions. Okay. Yeah. So analyzing business, I think I have given. So I think I'm good with this demo. I cleared what I thought to share. So let me brief you with our local language once. ఓకే. సో, ఈ ట్రైనింగ్‌లో నేనేమేం చెప్పాలనుకున్నానో మీకు చెప్పాను. ట్రైనింగ్ టాపిక్స్ లిస్ట్ చూపిచ్చాను. ఈ డేటా వేర్‌హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్స్, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. సో, దాంట్లో కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఇదే కంప్లీట్ డేటా వేర్‌హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్స్ బీఐ అంటే కాదండి. సో, మీకు ఇక్కడికి ఏదైతే అవసరమో అది చెప్పాను. సో, ఇది డిఫరెంట్ రోల్. ఈ రోల్‌కి డిఫరెంట్ ఉంది. కానీ ఇవెందుకు యాడ్ చేస్తున్నానంటే చెప్పాను కదా! జాబ్ ఓరియెంటెడ్ ట్రైనింగ్ అని. మీకన్నీ తెలియాలి. మీ ఎస్పెషల్లీ పవర్ బిఐ డెవలపర్ ఆర్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ ఏవేవి కావాలో అవన్నీ ఇస్తున్నాను. ఓకే. సో దానికోసం ఇవన్నీ అడిషనల్గా ఇంక్లూడ్ చేశాను. సో తర్వాత మీకు బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటంటే బిజినెస్ని అనలైజ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక కిరాణా కొట్టు ఉందనుకుందాం, మన ఊర్లోనో లేకపోతే మన స్ట్రీట్లోనో ఎక్కడ ఉందంటే దానికి మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఏదైనా స్టాక్ అయిపోతే తీసుకొచ్చి రీప్లేస్ చేస్తుంటాం. లేదా మనం పర్టికులర్ డేస్ పెట్టుకుంటాం ఈ స్టాక్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇయ్యాలని. సో, ఆ స్టాక్ అయిపోయిందని నీకెలా తెలుస్తుంది? నువ్వు అక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది. నీకు చిన్న స్టోర్ కాబట్టి నువ్వు చూడగానే ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి, ఉన్నాయని తెలిసిపోతుంది. నువ్వు రీప్లేస్ చేస్తావు. జస్ట్ అస్యూమ్. నువ్వు ఒక డీమార్ట్ ఓనర్ కావచ్చు, లేకపోతే రిలయన్స్ మార్ట్, విశాల్ మార్ట్, లేకపోతే ఇంకా ఆన్‌లైన్ స్టోర్స్ ఫ్లిప్‌కార్ట్, అమెజాన్ ఇలా చాలా స్టోర్స్ ఉన్నాయి నీకి. చాలా డేటా ఉంది. కొన్ని చూడగానే అర్థం చేసుకోలేం. ఇప్పుడు డీమార్ట్‌కెళ్ళి నాకు పర్టిక్యులర్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయా? అయిపోయినాయా? అని అన్నీ తిరిగి నువ్వు వెతికి చేయాలంటే ఒకరోజు అయిపోతుంది. ఆలోపు అవసరం కూడా తీరిపోతుంది. యూజర్స్ వస్తారు, ఇది లేదంటారు, వెళ్ళిపోతారు. సో, అప్పుడు నీ బిజినెస్‌కి లాస్ వస్తుంది. అప్పుడేం చేస్తామంటే ఆహ్, ఆ బిజినెస్ డేటాని మనం తీసుకొని అనలైజ్ చేస్తాం. రియల్ టైమ్ డాష్‌బోర్డ్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నీకు ఈ ప్రోడక్ట్ అమ్మేసినావు. నెక్స్ట్ నువ్వు రిపోర్ట్‌లో చూడగానే ఆ ప్రోడక్ట్ అమ్మేసినావు. అక్కడ ఇంకెన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని లేవు? ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు? ఎంతమంది లేరు? ఎంత డిమాండ్ ఉంది? ఇవన్నీ నువ్వు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటావంటే ఆ బిజినెస్ డేటాని తీసుకొని దానిపైన రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తే ఈజీగా అనలైజ్ చేయొచ్చు. సో, దానికోసం ఈ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. చిన్నదానికి, పెద్దదానికి చాలా తేడా ఉంది. నువ్వు ఒక స్టోర్ అయితే, నీ చిన్న షాప్ అయితే నువ్వు ఈజీగా మేనేజ్ చేసుకుంటావు. కానీ నువ్వు ఒక కార్పొరేట్ వరల్డ్‌లోకి వచ్చిన తర్వాత నీకు మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉండి, లేదంటే ఒక సింగిల్ బ్రాంచ్ అయినా పెద్దగా ఉండి, ఎక్కువ డేటా, ఎక్కువ కస్టమర్స్ వచ్చి పోవడం ఇలా జరిగినాయనుకో, ఖచ్చితంగా నువ్వు డేటాను తీసుకొని అనాలిసిస్ చేస్తేనే నీ బిజినెస్ ఎలా జరుగుతుందనేది తెలుస్తుంది. ఓకే. సో, దాంట్లో మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఒక కోవిడ్ డేటాను తీసుకున్నాను. అది సింపుల్ అండి. చిన్న డేటా. కానీ అది బాగా ఇంపాక్ట్ ఉన్నది. సో, చెప్తాను. సో, మనకి 2020లో కోవిడ్ వచ్చింది. 22, 23 వరకు బాగా ఇంపాక్ట్ అయ్యారు. ఇప్పుడు కూడా అక్కడక్కడ కేసెస్ వస్తున్నాయి. సో, ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్‌కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్‌కి మన ఏరియాలో, ఏ స్టేట్‌లో, ఏ సిటీలో, ఏ విలేజ్‌లో ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి? ఎక్కడ ఎన్ని డోసులు పంపియాలి? ఎన్ని క్యూర్డ్ కేసెస్ ఉన్నాయి? ఎక్కడ డెత్ రేట్ ఎక్కడుంది? ఇవన్నీ తెలియాలంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి హెల్త్ మినిస్టర్‌కి లేకపోతే వార్డ్ మెంబర్స్‌కి వీళ్ళకందరికీ ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటే సరిపోదండి. వాళ్ళు మన దగ్గర డేటా తీసుకుంటారు. నీకు డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత నీ పేరు, నీ డీటెయిల్స్ కొన్ని తీసుకొని వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తారు ఆ డేటాని. అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్‌లో
డేటా అంతా ఒక చోట స్టోర్ చేసుకొని ఆ డేటాను ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళు అనలైజ్ చేస్తారు. ఓకే, పలానా ఏరియాలో ఇన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ని క్యూర్ అయినాయి, ఇన్ని డెత్స్ ఉన్నాయి. మనము టెస్ట్ డోసెస్ అంటే డోసెస్ ఫస్ట్ డోస్ సెకండ్ డోస్ పాస్ చేయాలి, ఇన్ని చేసాం, ఇన్ని ఉన్నాయి. ఇలాంటి అనాలిసిస్ అన్ని ఎప్పుడు తెలుస్తాయంటే మనం ఈ డేటాను ఎప్పుడైతే స్టోర్ చేసుకొని రిపోర్ట్లో చూపిస్తామో అప్పుడు తెలుస్తుంది. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉందో వాళ్ళని పర్టికులర్గా కాంటాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ డీటెయిల్స్, వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ఏం సప్లై చేయాలి, వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి ఏమైనా అడిషనల్గా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఐటమ్స్ ఉంటే అది ఇంకో ఏరియాకి సప్లై చేయడానికి, ఇలా అనలైజ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అట్లా లేకుండా ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకోవడము, బుక్లో రాసుకోవడం అలా ఉన్నింది అనుకోండి, లేదంటే ఈవెన్ ఒక వర్డ్ ఫైల్లోనే ఎక్కడైనా రాసుకున్నారనుకో, డేటా ఇలా ఉంది అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్, దీన్ని చూస్తేనే మనకు తెలిసిపోతుందా. సో పలానా డేట్లో ఇండియాలో ఇన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి, ఇవి ఉన్నాయి, ఇలా చూడగానే రా డేటాని బేస్ చేసుకొని మనం విజువల్స్ అంటే బిజినెస్ని కానీ లేదంటే ఏదైనా కేస్ స్టడీస్ కానీ చేయలేము. సో విజువల్లో చూపిస్తే ఇదే కాదండి, ఇది జస్ట్ సింపుల్ అండి. మనకి ఇంకా చాలా హై లెవెల్లో రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక స్టోర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఆ టో ఆ స్టోర్లో టోటల్ సేల్స్ ఎన్ని జరిగినాయి, మనకు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది, ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, మనం సెల్లింగ్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ తెలుసుకుంటే మనం ప్రాఫిట్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా మనం చేయొచ్చు మనం పవర్ బిఐ రిపోర్టింగ్ టూల్లో. ఓకే. సో టోటల్ ప్రైస్, ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్, మన ఆర్డర్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, మన ప్రోడక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సేల్స్ ఏ సెగ్మెంట్లో జరుగుతున్నాయి, కార్పొరేటా, కన్స్యూమరా, హోమ్ ఆఫీసా, లేకపోతే మనం లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి కంపేర్ చేసుకుంటే సేల్స్ పెరిగినాయా, తగ్గినాయా, ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇలాంటి అనాలిసిస్ కూడా చేయొచ్చు. ఒకవేళ తగ్గినాయనుకో, దేనివల్ల తగ్గినాయి అనేది కూడా మనం అనలైజ్ చేసి ఏ ప్రోడక్ట్స్ తక్కువ సేల్స్ జరిగినాయి, ఏ ప్రోడక్ట్లో మనం ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టినాం, పెట్టిన వాటిల్లో సేల్స్ జరిగినాయా లేదా. సో ఇలాంటి అనాలిసిస్ అన్ని చేయొచ్చు. ఓకే. So I think we are out of this time. So we have 5 minutes. Let me conclude this. సో ఇలాంటి అనాలిసిస్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే మనం ఇలా రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే చేయగలం. లేకుండా రా డేటా చూసి మనం ఇలా అనలైజ్ లాస్ట్ ఇయర్కి ఎంత డేటా వచ్చిందో మనం ఎక్సెల్‌లో ఒక డేటా వేసుకొని చూడాలంటే అవుతుందా? అవ్వదు. అంటే ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉండొచ్చు, క్రోడ్స్లో ఉండొచ్చు, మిలియన్స్ బిలియన్స్ అలా డేటా ఉంటుందండి. సో దాన్ని తీసుకొని ఇలా విజువలైజ్ చేసి మనకి ఎప్పుడు కావాలి, ఇయర్స్ ఇప్పుడు మనం 3-4 ఇయర్స్ చూపిస్తున్నాం, మనం 2 ఇయర్స్కే కావాలన్నా చూపించుకోవచ్చు. అలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ మనం రిపోర్ట్లో చేయొచ్చు. సో ఇదన్నీ బిజినెస్ యూజర్స్కి బాగా హెల్ప్ అవుతాయి, యాక్షన్ అంటే వాళ్ళు బిజినెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే 2015-16కి సేల్స్ తగ్గినాయి, -5% ఉంది. 16-17 పెరిగినాయి. సో పెరిగినప్పుడు ఎక్కడ పెరిగింది, ఎందువల్ల పెరిగిందో కూడా మనం ఇచ్చే రిపోర్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని యూజర్స్ అనాలిసిస్ చేస్తారు. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తెలిసిందనుకోండి, వాళ్ళకు బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి డెసిషన్స్ బాగా తీసుకోవచ్చు. సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం. సో ఈ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్లో మనకు కొన్ని పిఐ టూల్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో పవర్ బిఐ టూల్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అది నేర్చుకొని ఇలా రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేసి యూజర్స్కి ఇస్తే వాళ్ళు బిజినెస్ పైన యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు. సో ఓపెనింగ్స్ చూపించాను ఎలా ఉంటాయనేది. ఓ సారీ, ఐ థింక్ ఐ డెంట్ షో ఓపెనింగ్స్ హియర్. ఇంపార్టెన్స్ చూపించాను. ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది మీకు తెలియాలంటే జస్ట్ జస్ట్ గో టు దిస్ జాబ్ పోర్టల్స్. వన్ ఆఫ్ అవర్ జాబ్ పోర్టల్ ఇస్ Naukri and LinkedIn. Let me show you LinkedIn here. So just search Power BI. సో పవర్ బిఐ సెర్చ్ చేస్తున్నానండి. సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ జాబ్ పోస్టులు తెలుస్తాయి. ఈ లాస్ట్ 24 అవర్స్లో ఏమేమి పోస్ట్ చేశారు. మనకి టీసీఎస్ నుంచి ఓపెనింగ్ ఉంది, ఇన్ఫోసిస్ నుంచి ఉంది, కాగ్నిజెంట్. సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ నుంచి ఉన్నాయి. ఒక్క రోజుకి మాత్రమే 24 అవర్స్కి మాత్రమే పెట్టినాను, ఇన్ని ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే మనకి మార్కెట్, పవర్ బిఐకి మార్కెట్ ఉంది, జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అలానే ఇంకో పోర్టల్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. సో నౌకరీ, ఇక్కడ కూడా పవర్ బిఐ టైప్ చేయండి, పవర్ బిఐ టైప్ చేయండి, పవర్ బిఐ డెవలపర్ టైప్ చేయండి, మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బిఐ టైప్ చేయండి, ఏదైనా చేయండి. సో ఇక్కడ చేసిన తర్వాత చాలా రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. సో ఇవి ముందటి నుంచి కూడా ఉండొచ్చు, చాలా రోజులు, 3 days అగో, 1 week అగో, ఇలా చాలా ఉన్నాయి, 22 days అగో. మనం రీసెంట్గా చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఫ్రెష్నెస్కి వెళ్ళి నాకు లాస్ట్ 1 dayలో ఏం పోస్ట్ అయ్యాయి చూడండి. లాస్ట్ 1 dayలో పీడబ్ల్యూసి అనే కంపెనీ నుంచి వచ్చింది, హెచ్సిఎల్ వచ్చింది. సో ఇలా మల్టిపుల్ కంపెనీస్, అన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీల నుంచి ఉన్నాయి, మిడ్ లెవెల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, స్టార్టింగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నువ్వు చెక్ చేసుకోవచ్చు. 1 to 5 years ఉంది, 1 to 4 years,
3 to 6 years, 6 to 11 డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఒకవేళ ఫ్రెషర్స్ అనుకోండి, 1 to 2 పెట్టుకోండి, ఇంకా తక్కువ ఉంది ఇంకా పెట్టుకోండి, లేదంటే ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఎక్స్పీరియన్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని మీ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా లేదా స్కిల్స్ చెక్ చేసుకోండి. సో నేను బ్లైండ్గా చెప్పట్లేదు ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయని. సో మీకు జాబ్ పోర్టల్స్ ప్రూఫ్తో చెప్తున్నాను. ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అనేది, ఎందుకు డిమాండ్ ఉంది, మనకు జాబ్స్ ఉన్నాయి లేదా. సో నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను కదా. సో ట్రైనింగ్ టాపిక్స్ చెప్పాను, ఎందుకు నేర్చుకోవాలో చెప్పాను. ఈ ఒక్క పాయింట్ మిస్ అయింది, క్లారిఫికేషన్స్ ఆన్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్. సో ఇది ఇప్పుడు చెప్పానండి. ఓకే. సో జాబ్ ఓపెనింగ్స్ అయితే ఉన్నాయండి, విత్ ప్రూఫ్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను. సో స్టార్ట్ ఫోకస్ అండ్ గెయిన్ నాలెడ్జ్, లర్న్ స్కిల్స్, ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేసుకోండి, జాబ్స్ క్రాక్ చేసుకోండి. ఓకే. సో we are about to end of the session. So I hope I covered all these things. So if you have any questions from the attendees, you can ask, or else I'll update you when I'm going to start the training on real time. So if you have any questions, you can unmute and you can ask. So attend and all ఏమైనా questions ఉంటే అడగచ్చు. Okay then, I'll stop recording now.